Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Знак, и сегодня мы продолжим проходить L.A.Noire. Чё, погнали? Нам нужно что-то сделать. Что нам нужно сделать? Опросить соседей, осмотреть фруктовый рынок. Ну, попробуем опросить соседей. Если, конечно, нет, там ничего нету. Там вот может быть. Честно, я уже забыл совсем управление. Оп. Да. Нет. Стоп. Отмена. Отмена. Что происходит? Пока. Нет. 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 Так вот. Вот. Так вот. Все ништяк. Открывай. No good. Nobody here. Там мы смотрели. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Так, там мы были, а вон там мы были. Hello. LAPD, ma'am. Здрасте. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her Да, husband она ran out смотрит. after her. You saw this, Даже miss? никого нет. Miranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. Все. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well, that... Hey, sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Все, валим. Погнали. Где у нас выход-то наш? Вот этот вот, наверное. Ага. Наша тачка. Погнали. Не, стоп. Можно позвонить. Надо побежать. Чё ты не бежишь-то? Ну ладно, погуляем. По виртуальному Лос-Анджелесу, да? Чё у нас там? И чё? Ясно. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Здрасте. Any messages? Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Thanks. Ну тут прикольней. Чё, бросай. Нет, бросай. Погнали. Так. Поехали. Самому сейчас мне не очень хочется ездить. Ибо мой вестибулярный аппарат только недавно отошел. Здрасте. Внизу. Ладно, понятно. Boys, come on in. Phelps, have you met Finis Brown? Нет. Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the fares back 24 hours regardless. Good.
Like Ну, the я буду previous брать, нет? letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Будь проклят. Знаю, тебе придет пора. Что дальше? Один ты встретишь вражескую вечность. Что дальше? И зло любя познаешь власть добра. Изведаешь мучений бесконечность. Да будет, делай зло и жди. Потом к возмездию приди. Лишенный царского убранства, исчерпав бешенство и ложь. А ну, пока я что, вам в детском саду, что ли, стихи читать? Leave me to do my job, detective. Да и забирай свою, ну, будешь, дочитывай давай уже. Heap upon thy soul by virtue of this curse. Ну, давай дальше. Have changed. That's the message from the Celine Henry case. Ладно. Ну и что дальше? Все? That's why we called you in. Do you think it's Что я original? знаю? Not unless he's a genius. You like this nut job's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley. Sure, I knew that. You see, Finnis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Так быстро? О. Прикольно. Упала. Не падай. Да ты. Ладно, давай. Improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Чё у тебя там написано? Последний контакт с жертвой. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe? She didn't stay long. Эх, неудобно рисовать, чё? Там она ушла, а я прослушал. Обвинить. Блин, вообще, может, обвинить тебя можно? You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. И что у нас тут? We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come Ты back. I понимаешь? know this looks bad, but it's not true. We argued, all right? Ничего She туда не went out, говорил. and I went out after her, and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car. It was a brown Ford coupe. Окей.
Процедура развода. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. В смысле? I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nisi. She Да. pushed you too far and you lashed out. I told you, I wouldn't accept a divorce. Где он там был-то? The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Понял. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. Кому она еще документы о разводе выдавала, если не мужу? That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Снятое жертвоукрашение. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. Ну я вообще красавчик. She kept it locked up in that box of hers. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Angel, I'm not going to waste any more time on this. Give me something or I'm going to have you charged. My brother, Hippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El.A.Noire bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Понял. Мы валим дальше. По делам. Прикольно. И тенюшки такие, я красавчик. Ну пойдем, да. Что у нас там? Рынок, свежие фрукты. Доехать до цели. А драчки будут? То их давно не было уже. Мне кажется, мы здесь уже были. И просто игра не сохранилась. Вот его мы ловили. В смысле? The handbag was left just up there, overlooking the market. Should have come here from the start to save ourselves a day's pleasure. Ну, арбузики. Я не могу даже все этих. Какие низкополигональные арбузики. Чё это? Уйди. О. Sir, Wait. You look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? LAPD. Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. But I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Барыга, значит.
Контакт The young жертвой. lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Чё будем смотреть? Напарник. Наверное, пойдем туда. Алкашкой, No значит, wonder he торгует. stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Ну и чё? А. Винцо. Чё дальше-то? Чё я должен увидеть-то? Да ну вас. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. А, Once это the же stiff был is нож. dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Ха, ха. Вот так рука ломается. Ну ладно. Все, больше ничего тут. This thing needs a combination. Опа. Какая комбинация? Хм. Тут ничего нету. Угу. Где мы комбинацию с тобой найдем? Может, к нему сходим тогда? This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. О, Clem! бежали. А, ты сам побежишь, ну окей. Я тогда же не против. Не, ну только не погоня, ну вы чё? Да ну вас в задницу. Чё вы эти погони? Да она неуправляемая. Может, ты сам, а? Как мне? Несправедливая игра. This fruit stall punk Да gets погнали about уже. 10 Ну что, еще seconds to смотреть по 100 explain раз before I pull сцену? his fucking arms off. Да вот тебя видел. Clem! Вы могли прыгнуть к нему в тачку, нежели за свой драндулет садиться.
Да вы... Да как она, блин, управляет? А! Давай уже едь. Вот говнюки-то, а. Стреляй ты! Да вашу ж мать! С хрена ли она? Сколько я буду переигрывать эту миссию? Давай, погнали. Лучше бы драки были. Ну, видел? Ты вот тут... Clem! Вы могли спокойно прыгнуть к нему в тачку. Фух. Мужик, уйди. Я что, задавил кого-то? Ну ладно. Кого жизнь? Как тут ехать так? Вы чё вы тут ходите еще? Вот. Вот, уже лучше. Скоро просрём уже, нет? Давай, может, ты стрелять хоть будешь по нему. Хорошие у вас менты. Давай хоть сейчас, а? Пожалуйста. Да... Наконец-то. Все? Нет. Я надеюсь, здесь больше гонок не будет. Да что же за говно-то, а? Гони уже. Наконец-то. Все? You're a sick man, Clem. Need help. Сколько там миссий, интересно, осталось? Все, мы прошли. Ты уже бухать решил? Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Так вот, да? Тырите тут алкашку. Фух. Мы прошли это дело. И такая маленькая победа. В смысле? Ты же все видишь. Ну. Что ж. Что у нас дальше?
Какое-то безумие. И, честно, косяковое безумие. Ну, мы начнем, что уж. Когда будет время, закончим. Я просто капитан очевидность. You know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the О, whistle on a здрасте. primo reefer Ну, distribution я бы ring. тебе сейчас дал. Says he Has he said how can much it's going to cost? 50 Или с bucks. тобой And the department will работаю. front me the Чё 50? куришь-то? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Все, уходим, куда идти? О, точно, о. Выход, там. А тачка где? Ты что там встал? Нам туда, да? Ну ладно. О. Не, я больше за руль сегодня не хочу. Идем. Угу. Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Get stashed at a house at 1452 North Так Las вот и Palmas. просто. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Well, be careful. He likes guns. Now, do I get Я my money? тоже. Do me Погнали. a favor, Freddie. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. Сейчас постреляем, значит. А может и подеремся. Угу. Наркобароны. Call for help. I'll try to find a way in. Ну, ништяк. 11K. Need help at 1452. Officers need help at 1452. Я, если честно... А, все вспомнил. Присаживайся. Ой. Как садиться? Ты чё ствол уронил? Ой. Stay down. Все, я вообще красавчик. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice.
guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Чё? Так вот, да? Detectives, you'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. И чё у нас тут? Водительское удостоверение на имя Хуана Гарсия Круза. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Масс. Что? В смысле масс? Чё прикол? A silver dollar. I thought they took these things out of circulation. Прикольно. Погнали пушку смотреть. Куда смотреть? Hey, Cole, let's get moving. Вот, тут что-то есть же. Ну и ладно. Куда еще? Ничего нету. Там какая фигня валяется. Quality pencil, какая-то ручка крутая. Что она здесь валяется? Томатные супы. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Угу. Okay. Какая странная газета. Так, тут у нас что? Что-то есть. И все? Ну и пока. Угу. Wake up, Cole. Now we're getting somewhere. Так вот сразу. Что у нас тут интересненького? Имена. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries?
Whoa, whoa, whoa. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. The dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. You hungry or something, Phelps? Ну-ка. И сколько крутить-то можно? Вы чё? Все? Да, все. Что он даже не сказал, вот травка. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Все? Валим, нет? Хотя нет. Тут я все посмотрел. Да, блин, что еще-то можно тут смотреть? Давай потыкаем в них. Я все равно их почти не вижу. Ладно, все, фиг с ним. Даже не разбилась. Cole, we got things to do. Пойдем, пойдем. Кому-то тут я должен был подойти, да? К соседу, что ли? Где он? Там, наверное. Хотя нет. Clear this area immediately. Нет. А, вон он, наверное. Ну, погнали. I've got friends. Show's over. Keep moving, all of you. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Ну-ка, на-ка. Че расскажешь, мужик? Ничего? Мужик. Ау. С кем я должен был поговорить туда? Непонятно. Ну и ладно. Да блин, да не может быть. Нет. What are we waiting for? Че ты меня спрашиваешь? Сам не хочешь с ним разговаривать. Может, на заднем дворе еще что-нибудь есть? Да что-то незаметно. Тут я глянул все. Да что-то на кухне я больше ничего не вижу. Пройдемся. Может, скоро, наверное, базарить? Что скажешь? Ну, работай себе. Вот что-то вот тут. Hey, Cole, let's get moving. Тут что-то написано. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Все? С кем мы поговорить-то должны были? Да тут тоже ничего нету. Ну, пойдем куда-нибудь. Эй, что такое? Ничего. Wake up, Cole.
Да. Опять ходящие. Что у нас там вообще? Можно на завод отправиться. Погнали на завод, наверное, лучше. Че сейчас будем тут время терять? Ой. Да. Так лучше будет. И там закончим сразу. Ладно. Думаю, на этом на сегодня все. А то меня еще заставит ездить. Я за сегодня не выдержу. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока-пока.